tubanirizaako abatugoberera waneno ku channel yaffe ya NASA Skills. Amanya mpitibwa NASA Skills. Olwayo tugenda kwogera ku nkoko oba ennyama y'enkoko ng'eneekuzibwa mu laboratories ez'enjawulo mu mawanga g'abasajja abaakola edda, ng'era eno enkoko eyitibwa lab grown chicken oba mu lulimi olunnassaayansi osobola ogiyita in vitro meat. Gwali omwaka gwa 2021 eggwanga lya Singapore ne livaayo ne likkiriza bannansi baalyo okulya enkoko ekoziddwa mu laboratory oba gy'osobola okuyita in vitro meat, ng'era kineeno abannansi baavaayo ne batandika ogirya naye nga tebagiriira ku large scale oba mu bungi obwetaagisa. Kankukakase nti mwana wattu ne wenjogerera kaakano Abamerika bakutandika okulya enkoko eno ekoziddwa mu laboratory, kubanga ekitongole ky'Abamerika nga kineeno kyosobola okuyita US Department of Agriculture kyavuddeyo ne ki-approvinga companies 2 ku lunaku olwokusatu olwa wiiki eno yennyini. Ebitongole bineeno kwe kuli ekya Upside Foods ne Good Meat, ng'era bineeno biri best oba bisangibwa ali eri mu kibuga kya California. Ze zineeno companies ezigenda osooka otunda enkoko mu ggwanga linene lya America, ng'era lizikuzizza tegeeza ng'enkoko eno eri cultivated naye ng'egiddwa mu laboratory, si zineeno eza bulijjo ze bakwata oba ze balundira mu zi farms ne bazisalako emitwe olwo ne bazisaavinga, tegeeza okuzipaakinga ne bazitunda mu ma restaurants ne mu supermarkets ez'enjawulo. Process eno ey'okukola enkoko nga bazijja mu laboratory entegeeza ennyama yaayo yeetaaga tekinologi ow'omulembe ennyo, ng'era eno tekinologi ayitibwa addictive biometrics technology. Bakwata chicken cells ez'enjawulo okuva mu bisolo ebirala ne bazigatta ne plant materials okusobola okukola ennyama y'enkoko esobola otwalibwa mu katale abantu bagirye. Enkoko eno oba ennyama y'enkoko eno bagikuliza mu stealth tins, tanks, wabula kineeno okusoboka bakwata cells okuva mu nkoko zineene ennamu olwo ne bazitwala mu laboratories, amajago ne bagafatalizinga, ng'era kineeno kiridinga to process endala gy'osobola okuyita special bank of stored cells. Wabula bannassayansi baneeno banoonya cells ez'ekika ekya progenital cells, ng'era zineeno cells zisangibwa mu misuwa gy'enkoko, ne fatty acids oba fatty cells ezisangibwa mu nnyama z'enkoko zineeno ennamu ze baba baagala okufunako cells ze banatwala mu laboratory basobola okukolamu ennyama eyeefaananyiriza n'enkoko eno eya bulijjo. Bakwata cells oba chicken cells ne bazikombininga oba ne bazigattamu ky'osobola okuyita amino acids, fatty acids, sugars, salts ne vitamins ez'enjawulo basobole okuza ennyama ebeera etuukana n'omutindo ogw'enkoko eno oba enkoko eno gye mulya. Wabula process eno etwala ebbanga lya weeks 2 ku weeks 8 okusinziira ku kika ky'ennyama ne type omutindo gwe baba baagala ofulumya mu kaseera ako. Companies ez'enjawulo zivuddeyo nga zibukira ku wagon pressure ey'okozesa tekinologi ono owa addictive bioprinting technology okusobola okuduplicatinga amata abantu ge babaguza, ennyama y'embizi, beef ntegeeza ennyama y'ente, lambs okuva mu cells z'ebisolo bineeno ebibeera tebinabasalibwako mitwe oba nga bikyassa. Ennyama eno bw'eba ekuze efulumira mu bishits oba efuluma nga galinga agapanda aganene ennyo, wabula balina obuuma obugisalaasala ne bugishepinga n'efuuka ng'ekisambi ky'enkoko, ekiwawaatiro ky'enkoko nga zineeno mu lufutifuti zosobola okuyita chicken cutlets in general. Okusinziira ku research gwe nakoze era nga ava ku anonymous website kiraga nti KFC n'eye Uganda yatandise okusampolinga zineeno enkoko zosobola okuyita in vitro meat. Yatandise okozesa tekinologi ono wa addictive bioprinting technology, ng'era baneeno ate bakisusa mwana wattu kubanga balina system ey'okumanufacturinga oba okola coating, tegeeza olususu lw'oku nkoko waggulu, ng'era waneeno balina process gy'osobola okuyita coronel special blend, ng'era kineeno kyetaagisa okozesa zi herbs oba spices ezo ze bateeka ku nkoko eyo mwana wattu neewooma bya nsoso. Kati mwe abasiraamu baana battu enkoko eno engeri gye bagikolamu tetuukana na sharia law, wabula mwe abakiwulidde mutegeeza abo bannammwe bekikwatako nti enkoko eno tetuukana na mutindo gwaffe abasiraamu. Manufacturing company gy'osobola okuyita Joint Biologics ye yakwasiddwa contract ey'okukola enkoko eno gy'osobola okuyita in vitro meats mu ggwanga linene lya United States of America,
ng'era eno egenda kuba supplying restaurants bbiri nga kuneeno kwe kuli restaurant eri eya Bagrim ng'eri esangibwa mu San Francisco. Kino kibuga kiri mu ggwanga lya United States of America ku orders eza company eri eya Upside Products. Restaurant endala gyabagenda okuba nga bawaako enkoko eno mu ggwanga lya America esangibwa mu kibuga kya Washington DC ng'era eno eribwako bagagga mwana wattu bali eri ba highlights ab'omulembe ennyo ng'era eno eraningibwa oba eoperatingibwa omusajja gw'osobola okuyita Chef Jose Andres ng'era kino eno kigenda kubeera on behalf olwa Good Meat ng'era eno company yaweeredda authority okukola ennyama eno eya in vitro meats oba lab grown chicken mu ggwanga linene lya United States of America. Kino eno kye tuzaayo bulambalamba nabakolerako video ng'amanyonyola ku kye tuyita Agenda 2021 mu mwaka gwa 2025 enkoko oba emmere gye tunaaba tulya esinga egenda kubeera ng'eri lab grown oba bagenda kubeera nga babikolera mu laboratory baana battu so temweyibaala nabasomesa ku fertilizers effects za fertilizers ki abasajja baneno kye bakola okusobola okutta ettaka lyaffe mubeere nga temulina buddukiro basobole okubaliisa ebintu bineeno ebibeera bikuziddwa mu laboratory. Amannya asigadde nze Nasa Skills temerabira okusubscribinga n'okulayikinga bambi mu commenting musharinge omukama abankuumire. Big up mbagala nnyo Cypher Space nkwagala nnyo. Big up Zaya Skills, she's my greatest fan. Nkwagala nnyo baby girl. Bwita Skills awayi kasubira muri bulungi bagala nnyo.